So, am I audible, guys? Can you hear me? Yes, sir. Okay. So, yesterday what we have completed? S3, right? Simple storage service. It's an unlimited data storage. It is a global service, but the bucket which is very specific to region, right? So that we have done. And we know how to create the bucket and all. Whenever if you are giving any name, that should be a globally unique inside the AWS global infrastructure. So we should give the globally unique for your S3 bucket. So that's the one more important point with respect to your AWS S3 bucket. And how to upload the file that you know. And there are two things you have to remember. One is public access, and another one is bucket policy. That is available in the form of JSON. எப்படி ஐஎம்ல நம்ம ஐஎம் பாலிசி கிரியேட் பண்ணமோ ஐஎம் பாலிசி எதுக்காக பர்மிஷன் ஆட் பண்றதுக்காக அதே மாதிரி பக்கெட் பாலிசியும் பர்மிஷன் ஆட் பண்றதுக்காக என்ன கைண்ட் ஆஃப் பர்மிஷன் லைக் ரீடா ரைட்டா எந்த கைண்ட் ஆஃப் பர்மிஷன்றதை பக்கெட் பாலிசி வழியா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்க்கலாம் பட் லெட்ஸ் வெயிட் ஸோ இன்னைக்கு நான் இன்னொரு டாபிக் ஒன்று S3 பக்கெட்லயே ஒரு டேர்ம் ஒன்று இருக்கு விச் இஸ் கால்ட் பக்கெட் வெர்ஷனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் தட் கால்ட் bucket versioning. Bucket version. It is very, very important with respect to S3. Internet கேட்கலாம் இந்த வார்த்தையே ரொம்ப முக்கியம் தான் ஏன்னா டெவாப்ஸ்ல நம்ம அடிக்கடி இந்த வெர்ஷன் அப்படின்ற வார்த்தையை பார்ப்போம் வெர்ஷன் ஸோ வெர்ஷன் உடனே அதிகபட்சமான பீப்புள் யூஸ் பண்ற வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் So there are two types of version control system, guys. One is called centralized version control system. Version control system or VCS centralized VCS, right? Centralized version control system. Or there are another version control system which is called distributed version control system. Distributed version control system which is called DVCS, distributed version control system. நான் இப்போ இந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ல இந்த ரெண்டு கிளாசிபிகேஷனை பத்தி பேச போறதே இல்லை. The reason because உங்களுக்கு நான் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு டூல் நடத்த போறேன் ஒரு டெவாப்ஸ்ல which is called git and github அப்படின்னு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். git and github இட்ஸ் a tool actually. It is a tool, right? So இந்த டூல் தான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்க்கு ஏற்படுத்துறதுக்கான டூல். ஏன் நம்ம இது எல்லாமே அப்புறம் பார்ப்போம். பட் நான் பார்க்க போறது வாட் இஸ் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம். What is version control system? Say for an example, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு நோட் பேட் இருக்கு, ஒரு நார்மல் ஒரு நோட் பேட். இந்த நோட் பேட்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு 4 லைன் எழுதிருக்கு. இப்போ நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் பாத்தீங்களா இந்த நோட் பேட்ல எழுதுற மாதிரி ஒரு 4 லைன் எழுதிருக்கு. அந்த ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணிடுறேன். அந்த ஃபைலை நான் என்ன பண்ணிடுறேன் சேவ் பண்ணிடுறேன். ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்றேன் திருப்பி ஒரு 4 லைன் எழுதுறேன். அதே ஃபைல் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கல அதே ஃபைல்ல 4 லைன் எழுதிட்டு சேவ் பண்ணிடுறேன். திருப்பி ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இன்னொரு 4 லைன் எழுதி அந்த ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணேன். நான் என்ன கேட்க வரேன்னா அந்த நோட் பேட்ல லாஸ்டா நான் என்ன சேவ் பண்ணணும் அதுதான் இருக்குமா இல்ல அது 3 வருஷனா இருக்குமா அப்படின்றத என்னுடைய கொஸ்டின். அதாவது 12 மணிக்கு 4 லைன் எழுது, 12:30 மணிக்கு 6 லைன் எழுது, அதாவது 4+2 1 மணிக்கு கிட்டத்தட்ட 8 லைன் எழுதிருக்கு இல்லைங்களா. 3 ஃபைலா ஸ்டோர் ஆயிருக்குமா இல்ல ஒரே ஃபைல்ல இது எல்லா லைன் இருக்குமா. நீங்க கண்ட்ரோல் சேவ் கொடுக்கும்போது available in a single file, right? But நம்ம டிராப் பாக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? you know what is drop box? உங்க லேப்டாப்ல you can able to do point and time recovery. you know this also one of the technical word point and time recovery அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. பாயிண்ட் அண்ட் டைம் ரெக்கவரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் ஒன்று டெவலப் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு டெமோ கொடுக்குறீங்க. டெமோ என்ன சொல்றாரு இஸ் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைட் தினேஷ் வாட் எவர் தட் யூ டிட் ரைட் இட்ஸ் ஆசம் அப்படின்றார். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றீங்க இன்னும் சில சேஞ்சஸ்லாம் அதை பண்ணிட்டு பிக்ஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி கொடுக்குறீங்க டெமோ. கிளைண்ட் அகைன் சாட்டிஸ்ஃபைட். இன்னும் சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ண அப்புறமா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கிளைண்ட் சொல்றேன் தினேஷ் லாஸ்ட் டைம் நீ ஒரு டெமோ கொடுத்தல அது சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை அந்த டைம் எனக்கு கரெக்டா பட்டுச்சு
இப்போ சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை, நம்ம ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனுக்கே போயிடலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், அந்த கோடுக்கு போகணும், அந்த கோடு பேஸுக்கு போகணும், அந்த கோடு பேஸில் போயிட்டு நான் என்ன ஆட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் கண்டுபிடிக்கணும், அந்த ஆட் பண்ணதெல்லாம் உட்காந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும், அந்த பழைய ப்ராஜெக்ட் அதை மாற்றணும். இட் இஸ் நாட் தட் மச் ஈஸி. ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு ஃபைல நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது லாஸ்ட் டைம் நான் என்ன டெமோ கொடுத்தா அதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்தா ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுலாம் மேன்வலா எல்லா விஷயத்தையும் பண்றது கரெக்ட் இல்லை. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. அதுக்கு மார்க்கெட்ல நிறைய டூல் இருக்கு. அந்த டூல் என்ன நான் என்ன பண்ணுனா, நீங்க வாட் எவர் தட் யூ ஆர் டூயிங் ரைட் தட் வில் ஹேவ் கீப் ட்ராக். ஒவ்வொரு டைமுக்கும் நீங்க என்னென்ன பண்ணீங்க அந்த ஃபைல்ல அப்படின்றதுக்கிட்ட ட்ராக் இருக்கும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், போன வெள்ளிக்கிழமைக்கு வியாழக்கிழமை எனக்கு டேட்டா வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் அந்த வியாழக்கிழமை நாளைக்கு நம்ம போயிட்டு அதை கிளிக் பண்ணா யூ கேன் ஏபிள் டு see Thursday வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க அந்த ஃபைல்ல. each and every minute, right, whatever the changes that you are doing on the code, you can have the track. அதுதான் பாயிண்ட் அண்ட் டைம் ரெக்கவரின்னு. எந்த பாயிண்ட்ல எந்த டைம்ல நீங்க அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணீங்க, அந்த சேஞ்சஸ் நான் பார்க்கணும், அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன சேஞ்சஸ் இருந்து பார்க்கணும்னா we will go with the point and time recovery. Or getting my point, what is point and time? Point na கரெக்டான இடம், டைம் na அந்த டைம்ல what changes that we are made it to the file that we can able to recover, that is called point and time recovery. Are you getting my point? Version control system. பொதுவா version எதுக்காக, for what version? Version எதுக்காக, version ன்ற வார்த்தை நீங்க கேள்விப்பட்டதில்ல? Definitely weird, right? For what? Exactly right. New features. பொதுவா நம்ம ஒரு ரெட்மி மொபைல் வாங்குறோம், ரெட்மி 5, அதுல ஒரு சில சர்டன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ரெட்மி 5A அதுல ஒரு சர்டன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ரெட்மி 6 இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான ஃபீச்சர், ரெட்மி 7 இன்னும் அதிகமா, ரெட்மி 8 இன்னும் அதிகமா இல்ல, ஃபீச்சர்ஸ் ஒவ்வொன்றுலயும் என்ஹான்ஸ் ஆயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. இப்போ ஃபார் லிசன், இதுக்கு எல்லாமே ஒரே கோட் பேஸா தான் இருக்கும். அந்த டெவலப்பர் they will not write different code for different mobile and all. They have the same code base. On top of that, Redmi 7 இப்படி ஒர்க் ஆகும், Redmi 8 இப்படி ஒர்க் ஆகும், Redmi 9 இப்படி ஒர்க் ஆகும். They will have the different code changes, right? Yes or no? அப்போ we have a different version. நம்ம இத இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம மேனுவலா என்ன பண்ண முடியாது, சேவ் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியாது. பேக்கேஜ் நம்பர் 1, பேக்கேஜ் நம்பர் 2, பேக்கேஜ் நம்பர் 3 நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. I cannot do it. Someone, right? Someone யாரு? The Superman. Who is Superman? Git is the Superman. Git என்ன பண்ணுவாரு, உங்களுடைய உதவியோட he will have the complete control on your code. இப்போ ஒருவேளை சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்றேன், இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் கோர் ஜாவான்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு. இந்த கோர் ஜாவா ஃபோல்டருக்குள்ள நான் கிட்ன்ற ஒருத்தரை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுப்போம். இதுக்குள்ள கிட்னு ஒரு ஃபோல்டர் வந்துச்சு. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, நீங்க இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள என்னென்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ he will have the track. சில கமாண்ட்ஸ் எழுதுறது மூலமா, கிட்டுடைய கமாண்ட்ஸ் எழுதுறது மூலமா நீங்க நினைக்கிறத பண்ண முடியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இப்ப கிட்டத்தட்ட 9:05 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட் வந்து இப்ப இன்ஸ்டால் பண்ணன்னு வச்சுப்போம். நாளைக்கு 10:08 இல்ல 11 மணிக்கோ என்ன சேஞ்சஸ் நான் பண்ணிருக்குன்றத என்னால பார்க்க முடியும். அதுக்கு நம்ம கிட்டோட கமாண்ட்ஸ். அப்போ நம்ம மேனுவலா இதெல்லாம் பண்றது ஈஸி சார், மேனுவலா இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். இந்த விஷயத்தை யார் நமக்கு உதவி பண்றாங்க, கிட்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணுது. அந்த கிட்டுக்கு பேர் தான் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். கிட்டுக்கு பேர் தான் அது வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள், யூ கேன் ஏபிள் டு see the history. ட்ராக் இருக்கும், பாயிண்ட் அண்ட் டைம் ரெக்கவரி. 9:05 என்ன பண்ணிருந்தேன், 10 மணிக்கு என்ன பண்ணிருந்தேன், 11 மணிக்கு என்ன பண்ணிருந்தேன், 12 மணிக்கு என்ன பண்ணிருந்தேன், என்னென்ன சேஞ்சஸ் நான் சிங்கிள் சேஞ்சஸ் பண்றனோ அந்த சேஞ்சஸ் யாரு சேவ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க, கிட் ட்ராக் பண்ணி வச்சு. ஆமா கிளியர்? எஸ் ஆமா. பிராக்டிக்கலா பார்க்கும்போது கிளியரா புரிஞ்சிடும். இப்ப நம்ம பார்க்க தான் போறோம் பிராக்டிக்கலா, பட் நான் கிட் சொல்லி தர போறது இல்லை. பக்கெட்லயே இந்த கான்செப்ட் இருக்கு, வெர்ஷனிங். பக்கெட்லயே என்ன இருக்கு கான்செப்ட், there is a concept called version. அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தா you will understand what is version control system. நீங்க ஐடில இல்லாததால தான் இந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ன்ற வார்த்தையை நான் சொல்லி தர வேண்டியதா இருக்கு. if you already in IT, right, நீங்க there are different tools you have used in the market which is supporting the version control system. அப்ப version control system னா என்னது, whatever the changes that you are doing on the file, right, someone will have the track. That's the system will have the track. Which system? The tool, that might be a Git or maybe some other tool, will have the track. That is called version control system. For what? Point and time recovery. எதுக்கு I should have the track? Point and time recovery காக. இந்த
படத்துல சில படத்துலலாம் வரும். என்ன படத்துலலாம் வரும், லைக் இந்த டைம் இந்த ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஹாரர் மூவி வருது, இல்ல ஒரு திருடனை பிடிக்கிற மூவி வருது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டைமுக்கு இங்க யார் வந்தாங்கன்னு எடுத்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்டோரி ஸ்பிட் ஆகும். பார்த்துருக்கீங்களா? ஆமா, கரெக்டான பாயிண்ட் அண்ட் டைம் ரெக்கவரி, ரைட்? ஸோ பாயிண்ட் அண்ட் டைம் ரெக்கவரினா இந்த டைம்ல இந்த இடத்துல வாட் கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன், that we can track it with help of some tool which is nothing but a algorithm. Yes sir, right? So what I will do, we have an S3, we have an S3. I already created some bucket and all, but for this example let me create a new bucket. Let me create a new bucket. So create a new bucket. I can give a name AWS S3 hyphen say 30 hyphen 08 hyphen say 2023 hyphen bucket, anything you can give it, bucket hyphen versioning hyphen, like that I'm giving some name, right? I'm giving some name and I'm selecting the region also, North Virginia region, and all other thing I'm going to keep it as, I'm going to disable this, I'm going to disable this one. Fine. Now let me come below. Can you see the bucket versioning? Can you see the bucket version? What I will do, I will enable the bucket version. முதல்ல disable போகும், முதல்ல disable போகும், right? அதுக்கப்புறம் enable பண்ணி காட்டு. So simply I'm going to create a bucket. என்னாச்சு? I acknowledge. Okay. Then create a bucket. So one bucket will be created. The bucket is AWS S3 38/2023 bucket versioning. Demo is the bucket, and it is the public bucket, and it is the public bucket. So for clear, no doubt, right? So let me click on this, and what I will do, I will upload some object and click on this and add a file. Add a file. Say some file we can add it. Say any file, chart file I can add it. Or otherwise, I will go with the documents folder for Java. This is the file I'm going to add. Okay, click on it. So 2 KB file, it's got uploaded. Fine. So simple. Let me click on upload. Close it. Any doubts so far? No, right? ஒரு ஃபைல் மட்டும் அப்லோட் பண்ணிச்சு. இப்போ இந்த ஃபைல்ல என்ன இருக்குன்றத கண்டென்ட்டை let me see என்னதான் இருக்குன்னு பார்ப்போம். So control statement, control the flow of execution, if else, else if radar, nested if else, such case மாதிரி இருக்கு. Right? So நான் என்ன பண்றேன், குயிக்கா இந்த ஃபைல்ல சில சேஞ்சஸ் பண்ண போறேன். So what I will do, I will do some changes. என்ன பண்ணலாம்? Let me write some logic. Integer x is equal to 0 if x lesser than 10. I am writing something simple. ஏதோ ஒரு லாஜிக் சும்மா எழுதிருக்கேன். சிஸ்டம், இதை பத்தி நீங்க worry பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லை, then I am printing x value else I will write system dot out dot println. Let me write something I will write. That's it. I'm saving this file. File got changed, right? This file got changed. Now let me go here. இந்த ஃபைல் இங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்க போறது கிடையாது. கரெக்டா? இந்த ஃபைல் வேற, இது ஓல்டு ஃபைல். பட் நான் இப்போ அப்டேட் பண்ணிருக்கேன் என்னுடைய ஃபைல். சரி, இப்போ நான் அப்டேட் பண்ண டைம் பாத்தீங்கன்னா 8:32. பட் நான் லோக்கலா ஃபைல் அப்டேட் பண்ணது இப்போ ரீசெண்டா 8:33க்கு அப்டேட் பண்ணிருக்கேன் இல்லைங்களா? லாஸ்டா நான் வந்து S3ல இருக்கிறது 8:32 இருக்கிற டைம்ல எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், let me upload this, add a file. Once again இந்த control statement ஃபைலுக்கு control statement நான் சேஞ்ச் பண்ணேன். Oh my god, so sorry guys. இந்த ஃபைல் எடுத்துப்போம். இந்த ஃபைல் என்ன சேஞ்சஸ் கொடுக்கலாம். Simple. I have written something and I'm saving this file. Now this line is not available, right? கண்டிப்பா இந்த லைன் இதுல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஒத்துக்கிறீங்களா? So let me add a file and I will add this day 1.
834 file upload பண்றேன். Click on open and click on up. Now close this. Now let's see 834 நான் file upload பண்ணிருக்கேன். But where is that file? Earlier file. Earlier file it is not available. உங்க S3 bucket என்ன பண்ணாது? Old file வச்சிருக்காரு. எந்த ஃபைல் மட்டும் தான் இருக்கு? அப்டேட் ஆன ஃபைல். பட் எனக்கு ஒருவேளை நான் தப்பா அப்டேட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். மைண்ட்ல எனக்கு என்ன தோணுது? தப்பா அப்டேட் பண்ணிட்டேன். 832 அப்டேட் பண்ண ஃபைல் கரெக்டான ஃபைல் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். எனக்கு இப்போ அது 832 ஃபைல் வேணும். என்கிட்ட லோக்கல்லயே அந்த ஃபைல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட லோக்கல் இருக்குமா அந்த ஃபைல்? நான் அப்லோட் பண்ண ஃபைல் உங்ககிட்ட லோக்கல்ல இருக்குமா? இருக்காது. உங்க லேப்டாப்ல இருக்காது. நீங்க ஆனா S3 bucket குள்ள லாகின் பண்ணி பாக்குறீங்க. இல்ல நான் இந்த URL அனுப்பியிருக்கேன், நீங்க போயிருக்கீங்க. What you are expecting? Where is my older version? 832 சார் ஒன்று அப்டேட் பண்ணாரு, அந்த ஃபைல் எனக்கு வேணும். But it is not available right here. Yes or no? But I need. How to do that one? அப்ப இந்த மாதிரி இடத்துல தான் எந்த கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். We have a concept called bucket versioning. ஒருவேளை பக்கெட் கிரியேட் பண்ணும்போது நான் வெர்ஷனிங் எனேபிள் பண்ணியிருந்தா எனக்கு என்ன லாபம்? என்னால ஒவ்வொரு டைமுக்கு நான் என்ன ஃபைல்ல சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அந்த விஷயத்தை பார்க்க முடியும். எப்படி பார்க்கலாம்? Let's see. So let me go with the properties and bucket versioning. Can you see right here? Click on edit. So what I will do? I will enable the bucket version. Now save these changes. இப்ப when you go to the object and can you see here இந்த இடத்துல show version ஒரு enable ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா? So if you click on this, you don't see anything. ஏன்னா இப்பதான் enable பண்ணிருக்கீங்க இல்ல? Let me go to this. I will write something like this. I'm saving this particular file. Now can I click on upload and here add a file and let me add this one. Click on open and just upload this particular file. When you upload this particular file and close it, now let's see. When you click now 836, right? When you click on this show version and can you able to see here ரெண்டு ஃபைல் இருக்கு. ஒரு ஃபைல் 834 க்கு நம்ம அப்லோட் பண்ண ஃபைல், another file it is uploaded on 836. இதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க ஏதாவது ஒரு சில சேஞ்சஸ் நீங்க பண்ணிட்டு நீங்க சேவ் பண்ணிட்டு again if you go here, click on upload, add a file and click on this, click on open and go here, upload, close this. Now let's see here. When you click on the show version, now you can see the three files, right? So which is on 837, 836, 834. But இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கிறது 837 file. But உங்களுக்கு ஒருவேளை previous version நீங்க போன நினைச்சா கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? We can go here and we can able to get right that particular data. If we click on this, can you see here? You can click on this. But it access the reason because bucket policy right enable பண்ணல, right? அந்த ஃபைலை நம்ம பார்க்க முடியும். So am I clear? Yes sir. Public access la bucket policy. Get object ன்றதுல bucket policy enable பண்ணல. Fine. But விஷயம் என்ன? You understood right what is versioning? Yes sir. Yes, what is bro. versioning? You understood? Whatever the changes that you are doing and you are uploading to the S3 bucket, right? You can add the track. எந்த டைம் எந்த சேஞ்சஸ் நீங்க பண்ணீங்க அந்த particular file என்ற track இருக்கும். Point and time recovery. Right? This is called bucket versioning. Even there is another advantage also, guys, here. Suppose I'm telling like if you are deleting this particular file, what do you think? If you deleting this file, என்ன நடக்கும்னு பாப்போமா? bucket versioning இல்லாம bucket versioning ஓட இந்த ஃபைலை delete பண்ணீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க. அவ்வளவுதான் gone. bucket versioning இல்லாம இந்த ஃபைலை delete பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபைல் it will be deleted. But bucket versioning இருக்கு, இதுல enable பண்ணிருக்கேன். இப்போ போயிட்டு இந்த ஃபைலை நான் delete பண்ணா நல்லா கவனிச்சுக்கங்க. 839 now time. Just click on delete and now come below and just tell them, yeah, I am confirming this. I am deleting this object. So object got deleted. Now close it. Now see, there is no object right here. There is no object. But when you click on show version,
Here மொத்தம் 4 ஃபைல் இருக்கு. 4 ஃபைல் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க டெலீட் பண்ணீங்கல அந்த ஆப்ஜெக்ட், அது வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்துரும். இந்த இடத்துல வந்துரும். இதுக்கு பேர் தான் மார்க்கர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மார்க்கர் நீங்க எந்த வெர்ஷனை டெலீட் பண்ணீங்களோ, அதாவது லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் தான் அது. நீங்க டெலீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? இந்த இடத்துல வந்துரும். இப்போ ஒருவேளை எனக்கு இது ரீஸ்டோர் பண்ணணும், லைக் இது ரீசைக்கிள் பின் ஞாபகம் இருக்கா? டெலிட் பண்ண என்ன ஆயிடும்? ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு ஃபைல் போயிடும். பட் எனக்கு ரீஸ்டோர் பண்ண நினைச்சா என்ன பண்ணுவீங்க? ரீசைக்கிள் பின் போயிட்டு அந்த ஃபைல் எனக்கு ரீஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. இதையும் நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ண முடியும். எப்படி தெரியுமா? திருப்பி இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மார்க்கர் இருக்கு பாருங்க, இந்த மார்க்கரை திருப்பி டெலிட் பண்ணுங்க. இந்த மார்க்கர் if you delete it, I can delete இந்த மார்க்கரை. If you delete it again, right, when you close it, now can you check here? Your object got restored. இங்கிருந்து delete பண்ணா மார்க் இதுக்கு போயிடும். show version delete மார்க்கரா போயிடும். It will be act as a marker. மார்க்கரை திருப்பி delete பண்ண என்ன ஆயிடும்? இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். That's the benefit of your S3 bucket. So even நீங்க ஒரு ஃபைல தெரியாம delete ஆனாலும் கூட சரி, நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. That will be available in recycle bin. But when you delete them on recycle bin, what will happen? It will be restored. It will be restored. Okay, sorry, clear? See, we don't have any thing on top. It will be available. It will be available. Guys, am I clear? What is bucket version? Yes, bro. Now suppose you are going to the version and you are seeing this particular file, right? 834 ஒரு file இருக்கு. If you delete this one, 834 ஒரு file இருக்குல்ல, அந்த file நான் delete பண்றேன். Delete on this and come here and click on this copy and paste it here. Delete this particular option and close it. Now can you see here? Here still you are seeing the latest version only. Don't think, right, the older version will be rebooted here. No, it will give you the latest version. 837 last up பண்ணது. So ஏன்னா அந்த version already என்ன பண்ணீங்க நீங்க மார்க் பண்ணது. பட் 834 delete பண்ணது இங்க இருந்து delete பண்ணிக்கலாம். பேக்கப் இருந்து you can delete. ரீசைக்கிள் பின்ல ஒரு ஃபைலை நீங்க delete பண்ணிக்கலாம். பட் மார்க்கரை delete பண்ணாதான் என்ன ஆயிடும்? மார்க்கரை delete பண்ணா என்ன ஆயிடும்? ரீஸ்டோர் ஆயிடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒருவேளை நீங்க இந்த ஃபைலை delete பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோ. இந்த ஃபைலை if you are deleting, இது எங்க போயிடும் நான் சொல்ல வரேன். Marker. When you click on show version, it will be available in the marker. Type is called marker. Now if you want to restore this again, நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியதுதான்? You just click on delete. You can click on delete and let's me click on permanently delete and delete this particular object. Once again, it is back to your main object. 837. Is that okay? Bucket version. It is useful, right? In real time, it is very, very useful. Versioning is one of the important concepts. Version control system. Podhuva, we should have the track actually. What time, what kind of changes we made on the file, that if you want to recover on particular time or particular point, then we have to go for bucket versioning. Guys, any question till here? What is bucket version? Dinesh, I have one doubt here. So that 834 file இப்போ நம்மளால ரெக்கவரி பண்ண முடியாது, அது பர்மனண்டா டெலிட் ஆயிடுமா அப்போ? ஆமா, 834 ஃபைல் ஆல்ரெடி வந்து வெர்ஷன்ல தான இருக்கு. ஓகே, பேக்கப்ல தான் அது ஆல்ரெடி இருக்கு. அந்த ஃபைலை உங்களுக்கு வேணா நீங்க டெலீட் பண்ணிடுறீங்கல்ல. ஓகே. யா, ஓகே தினேஷ். It will be deleted. நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஷோ வெர்ஷன் கொடுத்து இதுல இருக்கிற சில ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம்னு டெலீட் பண்றீங்க. You don't want that storage. அப்ப நீங்க வேணுனே தான் டெலீட் பண்றீங்க. உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுதான் டெலீட் பண்ண போறீங்க. பட் மெயின்ல இருக்கிற ஃபைல் நீங்க டெலீட் பண்ணா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. It will be gone to what? மார்க்கருக்கு போயிடும். இங்க வேற என்ன ஃபைல் அப்லோட் பண்ணா அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். லேட்டர் நீங்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல நீங்க யோசிக்கிறீங்க, நமக்கு அந்த பழைய ஃபைல் திருப்பி ரீஸ்டோர் பண்ணா கரெக்டா இருக்குமே. அப்போ ஒன்ஸ் அகைன் அந்த மார்க்கரை டெலீட் பண்ணா இருக்கும். It will be come back here.
ஓகே. ஸோ இந்த வெர்ஷனிங் ஃபைல்ஸ் நம்ம இப்போ டூப்ளிகேட் ஆகுதுல்ல ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இப்போ டைம் வைஸ் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கலாம். அந்த ஃபைல்ஸ் கூட ஸ்டோரேஜ் எடுத்துக்குமா S3 பக்கெட்ல இருந்து? கண்டிப்பா எடுத்துக்கும். பொதுவா வந்து S3ல வந்து இந்த எல்லா வெர்ஷனுக்குமே S3 பொதுவா வந்து பேக்கப் அகைன் ஸ்னாப்ஷாட் இந்த மாதிரி ஃபைல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. இட் வில் ஆல்சோ ஹேவிங் ஸ்டோரேஜ். ஓகே. பட் ஆப்டிமல் ஸ்டோரேஜ், அந்த ஆப்டிமல் ஸ்டோரேஜ் எப்படின்னு கிட்ல பார்க்கலாம். ஓகே. So we don't have to pay for that storage, right? Whatever the files is taking. No, we need to pay, but we are using the pre-tier account, right? For this account, we no need to pay. But in real time, for each and every storage in S3, we have to pay it. Oh, okay. Real time works different. Everything is money. We have to pay it, but very, very low cost. In real time, if you are using a storage system where you are spending money, right? But that money is not, we are paying in the cloud, the AWS. Very minimal. Only 10 or 15% we are paying here. That's the reason most of the people, they are going for cloud. Okay. Okay, Dinesh. நம்ம ப்ரீ டயர் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்றதை இதோட போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாருமே ப்ரீ டயர்ன்றது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லேர்ன் பண்றதுக்காகவும் ஒரு எம்ப்ளாயி AWS பத்தி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா பின்னாடி நம்ம கிட்டே ஃபுல்லா வந்துருவாங்க. இப்படி ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஜியோ முதல்ல வரும்போது எவ்வளவு ஆஃபர் கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு நாளைக்கு நீ 2 GB 3 GB யூஸ் பண்ணியே ஆகணுன்ற கட்டத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம். லைஃப் மாறிச்சு. மாசத்துக்கு நம்ம 700 ரூபாய் 800 ரூபாய் ஒரு மொபைலுக்கு யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்ப AWS என்ன பண்ணுது, உங்களை பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்காக ஒரு வருஷம் ஃப்ரீ டயர்ன்ற மாதிரி உங்களை யூஸ் பண்ண வச்சுட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நீங்க AWS கிரேட் ஆயிடுன்னு வச்சுக்கோங்க, வேற வழியே இல்லை, பே பண்ணி தான் யூஸ் பண்ண நிலைமைக்கு போவீங்க. ஏன்னா சில சர்வீசஸ் நம்ம பே பண்ணா மட்டும் தான் கிடைக்கும். அதுவும் இந்த ரியல் டைம் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது பே பண்ணாம ஒரு சர்வீசஸ் நம்ம பயன்படுத்தவே முடியாது. ஃப்ரீ சர்வீசஸ் எவ்வளவு நாள் நம்ம பயன்படுத்த முடியும்? தட் இஸ் நாட் வெரி செக்யூர்ட் ஆல்சோ, ரைட்? அப்போ ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய் பண்ற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? we should go for payable service, ரைட்? அப்போ ஒரு வகையான பிசினஸ், அவ்வளவுதான். வெரி வெரி சிம்பிள். யூ வாண்ட் டு எக்ஸாக்ட்லி. அதுக்கப்புறம் வாட் தே ஆர் டூயிங், சரி AWS 1 இயர் நீங்க லேர்ன் பண்றதுக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாங்க. பட் 1 இயருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு இமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணலாம், கிரெடிட் கார்டு கிரியேட் பண்ணலாம் நம்ம நினைக்கலாம். பட் எவ்வளவு நாள் தான் நானும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது? ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நான் யூஸ் பண்ணணும்ல, இதுல இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் அப்ளிகேஷன். அப்புறம் எதுக்கு நான் AWS கத்துக்கணும்? ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்காகவும் அறிவு வளர்த்துக்கிறதுக்காக மட்டுமா? அதுக்கு மட்டும் இல்லை இல்லைங்களா? ரைட், ஃபைன். ஸோ ஃப்ரீ டயரை இதுக்குள்ள கொண்டு வராது. ரியல் டைம்ல ஃப்ரீ டயர்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஒன்லி எவ்ரி திங் இஸ் சார்ஜபிள். வெரி சிம்பிள். நம்மளுக்கு ஃப்ரீ டயர். ஃபைன், ரைட். எனி கொஸ்டின்? யா, எனி கொஸ்டின் கைஸ்? டெல் ஹியர். தினேஷ், இந்த நீங்க இப்ப சொன்னீங்கல்ல Day1 Java intro.txt சொல்லி, இது அப்லோட் பண்ண ஃபைலு, அது நம்மளுக்கு தெரியுது. ஆக்சுவலா இதுக்கு டவுன்லோட் ஆப்ஷன் ஏதாவது இருக்கா? நம்ம என்ன ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் டவுன்லோட் பண்ணலாமே. இது இந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணுமா உங்களுக்கு? இது வரைக்கும் டவுன்லோட். ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். அதுல நம்ம என்ன மாதிரி ஃபைல்ஸ், வெறும் .txt இல்ல என்ன மாதிரி ஃபைல் நாம யூஸ் பண்ணுவோம்? இப்போதும் நம்ம எந்த ஃபைல் வேணா யூஸ் பண்ணலாம். txt தான் கிடையாது. நான் உங்களுக்கு சொன்னேனே, ஆப்ஜெக்ட்ன்றது எந்த ஆப்ஜெக்டா வேணா இருக்கலாம். தட் மைட் பை டெக்ஸ்ட் ஃபைல், பவர் பாயிண்ட், எக்ஸல், எனி ஆப்ஜெக்ட். அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்கும். இந்த ரியல் டைம் சினாரியோஸ்ல எந்தெந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம இத ஃபைல் இருக்கலாம், எக்ஸல் ஃபைல் இருக்கும், இல்ல லாக் ஃபைல் இருக்கும், கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இருக்கும், ப்ராஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஜாவா ஃபைல் இருக்கலாம். எனிதிங் that we cannot tell it, but mostly it's a configuration file and storage oriented file, JSON kind of file, XML file, இந்த மாதிரி. Okay, okay, got it. Right. Any question till you? அவ்வளவுதான். இங்க இருந்து, அதாவது நம்ம இங்க இருந்து ரைட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எதுக்கு போயிட்டு இருந்தது? மார்க்கருக்கு போயிடுது. மார்க்கர் இருந்து ரைட் பண்ணா இட் வில் பி அவைலபிள் ஹியர், ரைட்? நீங்க வெர்ஷனை டிசேபிள் பண்ணிட்டு ஃபைலை டெலிட் பண்ணிடுங்க. இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட், வெர்ஷனை டிசேபிள் பண்ணுங்க, ஃபைலை டெலிட் பண்ணி விட்டுருங்க. வெர்ஷனை டிசேபிள் பண்ணா என்ன ஆயிடும்? ஃபைலை டெலிட் பண்ணி விட்டா அந்த ஃபைல் மார்க்கருக்கு போகாது. வெர்ஷன் ஒன்று காட்டவே கிடையாது இல்ல. எனபிள்ல இருக்கிறதாவது அந்த மார்க்கருக்கு போது உங்களுக்கு சேஃப்டிக்கு தேவைப்படுதுன்றதுக்காக. உங்களுக்கு வேண்டாம் நினைச்சீங்கன்னா வாட் யூ கேன் டு, just delete, just disable the mark, disable the version, and you can delete them. It won't be available anywhere. Any other question? No, right? Okay, சரி. அப்ப பக்கெட் வெர்ஷனிங் உங்களுக்கு புரியும், கரெக்டா?
ஸோ பொதுவா இந்த S3 இருக்கு இல்லைங்களா, S3 சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் ஒரு முக்கியமான இடத்துல பயன்படுத்துவாங்க. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் ஹோஸ்டிங். மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ல S3 பயன்படுத்தி நம்ம ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்ண முடியும். we can able to host static website. guys ஒரே நிமிஷம். ஓகே, சோ அப்ப S3 எதுக்காக பயன்படுத்துவாங்க? ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்றதுக்காக. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் can anyone tell me what is static website and dynamic website? ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? what is that? இங்க நிறைய நாலேஜ் இருக்கீங்க, அதனால தான் கேட்கிறேன். what is static website, what is dynamic website? ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்ல இன்டராக்ஷன் பண்ண முடியும், டைனமிக் வெப்சைட்ல நம்ம இன்டராக்ஷன் பண்ணணும். இல்ல இது கரெக்டா இருக்காது, வேற. what is that? ஸ்டாட்டிக் ஆப்பி டைனமிக் ஆப்பியா? புரியலங்க. ஸ்டாட்டிக் ஆப்பி டைனமிக் ஆப்பியா கேக்குறீங்க? இன்டர்நெட் புரோட்டோகால் இல்ல, ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் டைனமிக் வெப்சைட். ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் வெப்சைட்னா இப்போ ஃபேஸ்புக்கை சொல்லலாம், அது எல்லாரும் யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல, நோ நோ. ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் ஒன்லி ரீடபிள் சார், டைனமிக் வெப்சைட்னா இன்டராக்ஷன். ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் டைனமிக் வெப்சைட்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுப்போம், ஒரு அப்ளிகேஷன் கண்டினியூஸா சேஞ்சஸ் ஆயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அடிக்கடி அந்த அப்ளிகேஷனை பின்னாடி பேக் எண்ட்ல சேஞ்சஸ் பண்ணா அதனால ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆயிட்டே இருக்குன்னா அது டைனமிக் வெப்சைட். சேஞ்சஸே எதுவுமே இல்லை, ஒரு 3-4 மாசமா இந்த வெப்சைட் பாக்குற மாதிரியே தான் இருக்கு, எந்த மாற்றமும் டெவலப்பர் பண்ணல. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட். இஃப் யூ டேக் ரைட் amazon.in, அதை போய் யாராவது ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் சொல்ல முடியுமா? எனி டைம் அமேசான் பீப்புள் அதை ஒர்க் பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க. ஃபிளிப்கார்ட் இஸ் அ ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்? நோ. பேடிஎம் இஸ் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்? நோ. கூகுள் இஸ் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்? கூகுள் ஒவ்வொரு நாளைக்கு அதோட பேஜ் எப்படி மாத்திக்குது. ரங்கநாதா ஜெயிச்சார்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு லோகோ இல்ல, அப்போ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டைனமிக் வெப்சைட், ரைட்டா? அப்ப எது ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்? சில வெப்சைட் டைனமிக் ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கும். மேபி ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரேனியம் டெக் கூட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். oraniumtech.com. இதுல ஒண்ணு நாங்க போயிட்டு அடிக்கடி டைரக்டா இந்த பேஜ்ல சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்றது கிடையாது. பண்ணலாம் ஒரு 2 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்ல 3 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி. we will do some changes on this particular page, right? we will not do every day. Are we doing the changes? To be frank, no, we are not doing any changes on daily basis, and no developer is working in the back end. Every day they are doing some kind of manipulation, not like that. Suppose if you go with the different websites are available, say suppose what I can take static website. I will click பண்ணா static website is delivered to a user exactly the way it is shown. That means that nothing on the page will change by the user or even the site administrator unless there is a redesign of the site or site administrator goes directly into the code to change. Meaning correct ah சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. என்ன மீனிங் சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. That means that nothing on the page will change by the user. பயன்படுத்துறனா ஏதோ அந்த பேஜ்ல சேஞ்சஸ் பண்ணல, or even the site administrator unless there is a redesign. எனக்கு ஏதோ சேஞ்சஸ் நான் சொல்லாத வரைக்கும் அவன் என்ன பண்ண மாட்டான், அந்த பேஜை எந்த சேஞ்சஸும் அந்த பேஜ்ல பண்றதுக்கு இல்லை. அதுதான் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட். ஸோ தே ஹவ் கிவன் காமன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் லைக் ரெஸ்யூம் வெப்சைட். ரெஸ்யூம் வெப்சைட்ல அடிக்கடி ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா? ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணா அது ஏதோ பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு அவுட்புட் புரிஞ்சு போச்சு, ரைட்? போர்ட்ஃபோலியோ வெப்சைட், ப்ரௌச்சர் வெப்சைட், one of landing pages and other information or read only site. Very simple சொன்னா sir, read only site. எனக்கு நிறைய சைட் தெரியும். சப்போஸ் இந்த நவீன் ஆட்டோமேஷன் லேப்ஸ்னு ஒரு சைட் ஒன்று இருக்கு, இவர் ஒன்று டெய்லி எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, நவீன் ஆட்டோமேஷன் லேப்ஸ்.com. இது ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட். இதுல எந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் ஒண்ணு அடிக்கடியில அவர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த பேஜ் நீங்க ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் போய் பாருங்க, இந்த பேஜ் அப்படியே தான் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேனே இந்த டெவாப்ஸ், மறந்துட்ட பாருங்க இந்த வெப்சைட் டெவாப்ஸ் வேர்ல்ட் கோஇன். இந்த வெப்சைட்ல ஒண்ணு இந்த ப்ரொஃபசர் வந்து டெய்லி சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கிடையாது. பண்ணுவாரு ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி 3 மாசத்துக்கு ஏதோ புது கான்செப்ட் நினைச்சாதான் அந்த புது கான்செப்டை மட்டும் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு. அப்ப இதுவும் டெய்லி என்ன ஆகிறது கிடையாது, சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கிறது கிடையாது, ரைட்டா? இன்னொன்னு கூட கொடுத்தேன் உங்களுக்கு, ஜெனரல் இமர்ஷன் பேஜ். இந்த பேஜ் AWS போயிட்டு டெய்லி சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நோ, ரைட்? இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ண பேஜஸ், இன்னும் பேஜஸ் அப்படியே தான் இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டாட்டிக். ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? அப்புறம் ஏங்க S3 ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டுக்கு போகணும், டைனமிக் வெப்சைட் போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க? ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டுக்கு ஏன் S3 எப்போ சொல்றாங்கன்னா S3 வந்து அன்லிமிட்டட் ஸ்டோரேஜ். அதனால
டைனமிக்கா போயிட்டா சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு நான் S3ல போய் அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதே ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டா தான் மாறவே போறது இல்ல. ஒரு வாட்டி அப்லோட் பண்ணி வேலை முடிஞ்சிச்சு. அதனால S3க்கு போறோம். பட் டைனமிக் வெப்சைட்ல ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு எது போக மாட்டாங்க, S3 போக மாட்டாங்க. People will go for only static website. Static website la romba simple. Website, you are not doing the frequent modification. Very simple. You are not doing the frequent modification of it. நாளைக்கு வந்தா வேற மாதிரி இருக்கும் இந்த பேஜ். இந்த அசைன்மெண்ட் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நாளைக்கு அசைன்மெண்ட் மாறிச்சு. Right? Not like this, right? So it's a static. Are you getting my point? What is static? What is dynamic? It is difficult to understand. Online இருக்கவங்களுக்கு yes or no? No, sir. Yes. So you got it? What is static website? Yes. Right. So cool. Now static website host பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நான் என்ன பண்றேன், இதான் என்னோட வெப்சைட் வச்சு. Consider like this is my website. I want to host this. I want to host this. நான் என்ன பண்றேன்? Better I will copy the HTML. Can you see the elements, right? I can copy the HTML. I click on this and whatever. Just to go here, copy and copy the full of the. Right click on this, go to page source. Get the page source. Copy this and put it in one notepad and paste it. Cool. Just I'm going to save this particular file. The file name is, what is this? DevOps.html. DevOps.html. Save this particular file. Saved, right? Now, where is that? I have this particular file, DevOps.html. Now save for the file. Now double click on this. Then on the file. Yes, sir. In the code, I use right? Very simple, right?